Hi there! Welcome children! We are back with a new lesson. Today we are going to start the first lesson of Unit 9, The Greatest Wealth. So that get ready with these books. Are you ready? Alright, let's start our lesson. Children, first turn to page number 91 of your pupil's book. Today we are going to learn a story. So let's do activity 1. Here it is. Yes, with the first look of these pages, you can see there's a king. And what else can you see? Yes, you can see some countrymen. ඔයාලා මේ කතන්දරය දැක්ක ගමන්ම දන්නවා මේක රජ කෙනෙක්ගේ කතාවක්. ඒ වගේම රටවැසියෝ ඉන්නවා. තව තාපසයෙක් වගේ කෙනෙකුත් ඉන්නවා නේද? ඉතින් මේ තියෙන්නේ රජ කෙනෙක් වටා ගෙතුණු කතාවක්. මුලින්ම දුවේ පුතේ අපි මේ කතාවට සවන් දීලා බලමු අපිට මේ කතාව තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. Children, first let's listen to this story. This is the listening time. Listen to this story carefully and try to understand it. Once there was a kind and generous king. He looked after his people well. His people, in return, loved him and worked hard to build the country. Their country was very prosperous. Long live the king! Long live the king! Our king is very just and honest. I like him a lot. So do I. We are lucky to have such a great king. Of course we are. Unfortunately, as time passed, the king became lazy. He ate a lot of unhealthy food and wasted his time on trivial things. He hated doing routine exercises usually expected of kings. Soon he became overweight and fell sick often. The king, who had once been active and energetic, was now lethargic and unhappy. Oh, it's so hard to walk. I feel really tired. It looks like our king has become a real lazy boss. I'm worried about His Majesty's health. So am I. Doesn't he listen to anybody? No, he doesn't. One day, Your Majesty, a wise man has come to our country. He claims he can cure any sickness. That's good news. Ask him to come to the palace. Can you please come to the palace to see our king? He is not well. I'm sorry, I can't. If the king comes to me, I will cure him. But you have to make sure that he walks all the way here. Otherwise, my treatments won't work. Next day, the king visited the wise man. It was a long walk to the wise man's house. Can you cure me? Yes, I can. But I need to find a rare herb to prepare the cure for you. Could you please come tomorrow? Do you want me to walk all this way again? Yes, don't worry.
My medicine will soon make you better. One other thing, Your Majesty. You have to eat more fruit and vegetables and cut down on sugar. It will speed up your recovery. For 30 days, the wise man made the king walk from the palace to his hut, saying on each day that he had not yet found the herb for the cure. Gradually, with all the exercise, the king began to lose weight and feel better. On the 31st day, are you feeling any better now, Your Majesty? Yes, I am. I have lost a lot of weight and I can move easily now. Your Majesty, your unhealthy lifestyle made you ill and unhappy. All your riches will be useless if you are not healthy. Yes, indeed. The greatest wealth is health. Thank you for making me realize it. Okay, children, that's the story. Now, let's learn the new words in this story. You can write down the new words with their meanings in your writing book. ඉතින් දුවේ පුතේ මේ පාඩමේ අලුත් වචන මම සාකච්ඡා කරන අතරතුරේදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා නොදන්න වචන තියෙනවා නම් මේවා ඒවායේ තේරුමත් සමග ඔයාලගේ ලියන පොතේ සටහන් කරගන්න. Okay children, the first word is kind. Kind කියන්නේ කරුණාවන්ත. Next word is generous. ත්‍යාගශීලී. Just සාධාරණ. Honest, අවංක. Great, ශ්‍රේෂ්ඨ. Looked after, රැක බලාගත්තා. Prosperous, සමෘද්ධිමත්. Country, රට. ඉතින් මේ වචන වලින් ගොඩක් වචනවල තේරුම් ඔයාලා දන්නවා. ඉතින් හැමෝටම දැනගන්න පුළුවන් වෙන්න මේ පාඩමේ තියෙන සියලුම අලුත් වචන මේ විදිහට මම ඔයාලට ඉදිරිපත් කරනවා. Right. The next word is unfortunately. That means unluckily. අවාසනාවන්ත ලෙස. Lazy, not active. කම්මැලි. Unhealthy, සෞඛ්‍ය සම්පන්න නොවන. Wasted, නාස්ති කළා. Trivial, minor, සුළු. Routine exercises, දිනපතා සිදු කරන ව්‍යායාම. Overweight, අධික බර. Sick, අසනීප. Right. The next word is energetic, ශක්ති සම්පන්න. Lethargic, උදාසීන, කම්මැලි කියන අදහස. Health, සෞඛ්‍ය. Wise man, නුවණක්කාර මිනිසා. Claims, පැමිණිලි කරනවා. මෙතනදී නම් පවසනවා කියන අර්ථය. Cure, සුව කරනවා. Sickness, අසනීපය. Palace, මාලිගාව. Treatments, ප්‍රතිකාර. Rare herb, දුර්ලභ ඔසුවක්. Medicine, ඖෂධ. Fruit and vegetables, පළතුරු සහ එළවලු. Recovery, සුවවීම හෙවත් ප්‍රතිසාධනය. Gradually, ක්‍රමක්‍රමයෙන්. Riches, පොහොසත්කම්. Useless, ප්‍රයෝජනවත් නැතිවනවා. So now you know all the meanings of the new words in this story. So children, shall we read this story and try to understand it?
While reading, I'll discuss the meaning too. This is the reading time. Now read the story with me. The greatest wealth. ශ්‍රේෂ්ඨතම ධනය. මොකක්ද ශ්‍රේෂ්ඨතම ධනය කියලා තමයි මේ ස්ටෝරි එකේදී කතා කරන්නේ. Look at how it begins. Once, එකමත් එක කාලයක, there was a kind and generous king. කාරුණික සහ ත්‍යාගශීලී රජ කෙනෙක් හිටියා. He looked after his people well. එයා හොඳින් එයාගේ ජනතාව බලාගත්තා. His people in return. ඔහුගේ people ජනතාව පෙරලා loved him. ඔහුට ආදරය කළා and worked hard to build the country. මහන්සි වෙලා වැඩ කරා රට ගොඩනගන්න. The country was very prosperous. රට සමෘද්ධිමත්ව පැවතුණා. ඉතින් මොකද මේ countryman කියන්නේ? Long live the king. දීර්ඝායුෂ ලැබේවා රජතුමාට කියලා කියනවා. ඒ වගේම යාලා තවදුරටත් කතා වෙනවා මෙන්න මෙහෙම. Our king is very just and honest. අපේ රජතුමා හරිම සාධාරණයි සහ අවංකයි. I like him a lot. මම ඔහුට ගොඩක් කැමතියි කියලා මේ පුද්ගලයා කියද්දි මෙයා කියනවා so do I කියලා. මෙතනදී so do I කියන්නේ මොකක්ද? ඔව් මේ කලින් පුද්ගලයා කියපු දෙයට එයා එකඟ වෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ මමත් රජතුමාට කැමතියි කියලා එයාත් ප්‍රකාශ කරනවා කෙටියෙන් so do I කියලා. ඉතින් දුවේ පුතේ මේ පාඩමේදී විශේෂයෙන්ම ඔයාලා මේ විදිහේ කෙටි වාක්‍ය ඛණ්ඩවල සැඟවිලා තියෙන දිගු අර්ථය කියන්න හැකියාව ලබා ගන්න ඕනේ. හොඳයි අපි බලමු මේ ගෑනු ළමයි දෙන්න මොනවද කියන්නේ කියලා. We are lucky to have such a great king. අපි වාසනාවන්තයි ඒ වගේ ශ්‍රේෂ්ඨ රජතුමෙක් ලබන්න. ඊළඟ එක්කනත් කියනවා of course we are. එයත් කලින් කියපු දෙයට එකඟ වෙනවා. Of course we are lucky to have such a great king කියන එක තමයි මෙයා කෙටියෙන් of course we are කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? Right. Now look at the next page. Unfortunately, අවාසනාවන්ත ලෙස as time passed, කාලය ගත වෙද්දී the king became lazy. රජතුමා කම්මැලි වුණා, lazy වුණා. He ate, ඔහු ආහාරයට ගත්තා a lot of unhealthy food. සෞඛ්‍ය සම්පන්න නොවන ආහාර බොහොමයක්. And wasted his time. ඔහුගේ කාලය නාස්ති කරා on trivial things. නොවැදගත් දේවල් වලට. He hated doing routine exercises. ඔහු කැමති වුණේ නැහැ දෛනික ව්‍යායාම කරන්න. Usually expected of kings. සාමාන්‍යයෙන් රජවරුන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන. Soon ඉක්මනටම he became overweight. ඔහු අධික බර ස්ථූල කෙනෙක් බවට පත් වුණා. And fell sick often. නිතරම ලෙඩ වුණා. The king, රජතුමා, who, කවුද, had once been active and energetic. කාලයකදී ක්‍රියාශීලීව සහ ශක්ති සම්පන්නව හිටපු was now, then, lethargic and unhappy. උදාසීනයි ඒ වගේම අසතුටින් ඉන්නේ. ඉතින් රජතුමා දැන් මෙහෙම කියනවා. Oh, it's so hard to walk. ඇවිදින්න ගොඩක් අමාරුයි. I feel really tired. මට ගොඩක් මහන්සි දැනෙනවා කියලා රජතුමා කියනවා. එතකොට රටවැසියෝ මෙන්න මෙහෙම කතා වෙනවා. It looks like පේන විදිහට our king අපේ රජතුමා has become a real lazy bones.
හරිම කම්මැලියෙක් වෙලා. ඊළඟ කෙනා කියනවා I'm worried. මට කනගාටුයි about his majesty's health. එතුමාගේ සෞඛ්‍ය ගැන. His majesty කියන්නේ මේ රජතුමා ගැන. So am I. මමත් එහෙමයි කියලා මේ ගැහැණු කෙනා කියනවා. ඉතින් so am I කියන්නේ මොකද්ද? I am worried about his majesty's health කියන එක. මෙයත් එහෙමම කියනවා කියන එක තමයි මේ කෙටියෙන් කියන්නේ so am I කියලා. Doesn't he listen to anybody? ඔහු කාටවත් ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැද්ද? ඊළඟ කෙනා කියනවා no, he doesn't. නැහැ කියලා. බලන්න මෙතනදී no he doesn't කියන කෙටි වාක්‍ය ඛණ්ඩවල තේරුම මොකද්ද? Yes. No, he doesn't listen to anybody. No, he doesn't listen to anybody කියන එක. ඉතින් මේ වගේ ඩයලොග්ස් වලදී ඔයාලට මේ කෙටි වාක්‍ය ඛණ්ඩවල long form එක කියන්න, දිගු ඛණ්ඩය කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Okay, children. Now look at the next one. One day, දවසක් රජතුමාට කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා Your Majesty, රජතුමනි, a wise man has come to our country. අපේ රටට wise man කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. Wise man කියන්නේ නුවණක්කාර කෙනෙක්. He claims, ඔහු පවසනවා he can cure any sickness. ඔහුට ඕනම ලෙඩක් සුව කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් රජතුමා මොකද කියන්නේ? That's good news. ඒක හොඳ පුවතක්. Ask him to come to the palace. ඔහුට පැලස් එකට මාලිගාවට එන්න කියන්න කියලා රජතුමා කියනවා. ඉතින් ඒ කෙනා ගිහිල්ලා කියනවා මේ wise manට Can you please come to the palace? ඔයාට කරුණා කරලා මාලිගාවට එන්න පුළුවන්ද to see our king? අපේ රජතුමාව බලන්න. Who's not well? ඔහු අසනීපයෙන් ඉන්නේ කියලා. එතනදී wise man කියනවා I'm sorry, I can't. මට කනගාටුයි I can't. මට බැහැ කියලා. මෙතනදී I can't කියන phrase එකේ long term එක මොකක්ද? Yes, I can't come to the palace to see your king. Right? If the king comes to me, රජතුමා මංගාවට ආවොත් I will cure him. මම ඔහුව සනීප කරන්නම් කියලා එයා කියනවා. But you have to make sure that he walks all the way here. නමුත් ඔයා බලන්න ඕනේ එයා පයින්මද මෙච්චර දුර එන්නේ කියලා. Otherwise my treatments won't work. එහෙම නැත්නම් මගේ treatments ප්‍රතිකාර වැඩ කරන එකක් නැහැ. Now look at the next page. Next day. ඊළඟ දවසේදී the king visited the wise man. රජතුමා නුවණක්කාර පුද්ගලයා ගාවට ගියා. It was a long walk to the wise man's house. Long walk එකක් ඒක දිගු ගමනක් වුණා. දැන් රජතුමා ඇවිල්ලා අහනවා Can you cure me? ඔයාට මාව සනීප කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේ පුද්ගලයා කියනවා Yes, I can. ඔව් මට පුළුවන් කියලා. ඉතින් දුවේ පුතේ මේ yes I can කියන short form එකේ long form එක මොකක්ද? Yes, I can cure you. එක නේද? Right. Let's continue our reading. But I need to find a rare herb. නමුත් මට අවශ්‍යයි rare herb එකක් හොයාගන්න. දුර්ලභ ඔසුවක් හොයාගන්න to prepare the cure for you. ඔයාගේ සුවවීමේ දේ සූදානම් කරන්න. Could you please come tomorrow? ඔයාට හෙට එන්න පුළුවන්ද කියලා මේ wise man අහනවා. එතකොට රජතුමා අහනවා
Do you want me to walk all this way again? ඔයාට ආයෙමත් ඕනේද මම පයින් ඇවිදගෙන එන්න මෙච්චර දුර කියලා. තින් එයා කියනවා yes. ඔව් don't worry. කනගාටු වෙන්න එපා. My medicine will soon make you better. මගේ බෙහෙත ඔයාව ඉක්මනටම සනීප කරાવી කියලා. මෙඩිසින් කියන්නේ ඖෂධයට. කියලා එයා හිතලා කියනවා one other thing. තවත් දෙයක් Your Majesty රජතුමනි you have to eat more fruit and vegetables. ඔබට ආහාරයට ගන්න වෙනවා වැඩිපුර පළතුරු සහ එළවලු and cut down on sugar. ඒ වගේම sugar සීනි අඩුවෙන්. It will speed up your recovery. ඒක ඔයා සුව වෙන වේගය වර්ධනය කරાવી කියලා. What happened next? For 30 days, දවස් 30ක් පුරාවට the wise man made the king walk from the palace to his hut. නුවණක්කාර මිනිහා රජතුමාව මාලිගාවේ ඉඳලා යාගේ පැලපතට ඇවිත් දෙව්වා. Saying on each day that he had not yet found the herb for the cure. හැමදාම කිව්වා ඔහුට හොයාගන්න බැරි වුණා කියලා රජතුමාව සනීප කරන බෙහෙත. Gradually, ක්‍රමයෙන් with all the exercise, සියලුම ව්‍යායාම වලින් the king began to lose weight. රජතුමාගේ බර weight එක loss වෙන්න අඩු වෙන්න පටන් ගත්තා. And feel better. පහසුවක් දැනුණා. On the 31st day, 31 වන දිනයේදී then wise man අහනවා රජතුමාගෙන් Are you feeling any better now, your majesty? ඔබට දැන් සනීපයක් දැනෙනවද කියලා. ඉතින් රජතුමා කියනවා Yes I am. Yes I am feeling better now කියලා තමයි මේ රජතුමා කෙටියෙන් කියන්නේ. I have lost a lot of weight and I can move easily now. මගේ බර ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මට පහසුවෙන් එහා මෙහා යන්න පුළුවන් කියලා රජතුමා කියනවා. ඉතින් wise man කියනවා Your Majesty රජතුමනි your unhealthy lifestyle ඔබේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න නොවන ජීවන ක්‍රමය made you ill ඔබව අසනීප කරා. And unhappy අසතුටටපත් කරා. All your riches will be useless. ඔබේ සියලුම පොහොසත්කම් වැඩකට නැති වේවි, useless වේවි if you are not healthy. ඔබ සෞඛ්‍ය සම්පන්න නැතිනම්. ඉතින් රජතුමා කියනවා yes indeed. ඔව් ඇත්තටම the greatest wealth is health. ශ්‍රේෂ්ඨතම ධනය වෙන්නේ සෞඛ්‍ය. Thank you for making me realize it. මට ඒක අවබෝධ කරාට බොහොම ස්තුතියි කියලා රජතුමා කියනවා. So children, that's the story of the greatest wealth. Now, let's attempt the given question in this activity. Look at the given question in the next page of your pupil's book. Here it is. Number the sentences in the correct order to form the story. දුවේ පුතේ මෙතනදිත් ඔයාලට අපි කලින් කියවපු ස්ටෝරි එකම තමයි තියෙන්නේ. ඒ sentences jumble කරලා තියෙන්නේ නිවැරදි පිළිවෙලට දීලා නැහැ. ඉතින් ඔයාලට කියනවා එහි පිළිවෙල නිවැරදිව සකස් කරමින් අංක යොදන්න කියලා. එහෙනම් දැන් මේ දීලා තියෙන sentences ටික එක වතාවක් තනියම කියව ගන්න. ඉන්පසුව ඔබට හිතන විදිහට වඩාත්ම ගැළපෙන ක්‍රමයට මේ sentences අංක කරලා වීඩියෝ එක play කරන්න. Children, first read all the given sentences, then try to number them in the correct order to form the story. After that, play the video to check your answers.
Well, I think you have written your answers. Now let's check them. Check whether you have numbered the sentences like this. The first one is given. Sentence number 1. Once upon a time, there was a kind-hearted king. Number 2. He ruled his country justly and his countrymen loved him. Number 3. Gradually, the king became lazy and neglected his duties, spending most of time eating and sleeping. Number 4. As a result, he became overweight and sick. Number 5. One day, the king heard that a wise man could cure any illness had come to his country. Number 6. The king asked his chief minister to bring the wise man to the palace. Number 7. The wise man refused to come to the palace and said he would cure the king only if the king visited him. Number 8. Upon hearing this, the king decided to meet the wise man. Number 9. The wise man asked the king to come back on the following day, saying that he had to find a rare herb for the cure. Number 10. For 30 days, the wise man gave the same excuse and made the king walk back and forth from the palace to his hut. Number 11. As a result of the long walk, the king lost his excess weight and began to feel better. Number 12. The king thanked the wise man for helping him to realize the value of good health. So children, you have to number the given sentences like this. 1, 2, 5, 6, 3, 7, 9, 10, 4, 11, 8. Okay children, now let's move to our next activity. For that, turn to page number 94 of your Pupil's book. We are going to do activity 2. Here it is. Find utterances taken from the picture story that are used to convey the given ideas. Children, first look at the given example. I also like him. මමත් ඔහුට කැමතියි කියන එක අපි කලින් picture story එක discuss කරද්දිත් කිව්වා so do I කියලා කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන් බව. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නයේදීත් ඔයාලට කියන්නේ මේ දීලා තියෙන වාක්‍ය picture story එකේදී කොහොමද කෙටියෙන් කිව්වේ? එම utterances ටික හොයලා මේ දීලා තියෙන sentences ඉදිරියෙන් ලියන්න කියන එක. හොඳයි. එහෙනම් ඔයාලා දැන් නැවතත් picture story එක බලලා මේ දීලා තියෙන sentences වලට කෙටියෙන් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් වාක්‍ය ඛණ්ඩ හොයලා ලියලා වීඩියෝ එක play කරන්න. Children, as I said when we are discussing the picture story, we can write short utterances instead of telling long sentences in dialogues. So in this activity, you have to find the short utterances that represent these sentences. Now write your answers. After that, play the video to check them. Well, I think you have written your answers, so let's check your answers. Children, now look at the first sentence. I am also worried about His Majesty's health. ඉතින් දුවේ පුතේ picture story එකේ මේ පුද්ගලයා කියනවා I'm worried about His Majesty's health කියලා. ඉතින් ඒකම
මේ ගැහැණු කෙනා කියනවා so am I කියලා කෙටියෙන්. එතකොට ඔයාලා පිළිතුරු ලියන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම so am I. Right? Now look at the next sentence. Of course, we are lucky to have such a great king. ඉතින් picture story එකේදී මේ ගැහැණු කෙනා කියනවා we are lucky to have such a great king කියලා. ඒ වගේම ඒක අනුමත කරනවා ඊළඟ ගැහැණු කෙනා of course we are කියලා කෙටියෙන්. එනම් short utterance එක වෙන්නේ of course we are. ඊළඟ එකත් බලන්න. I'm sorry I can't come to the palace. කවුද මේක කිව්වේ? Yes, wise man නේ කිව්වේ. ඉතින් බලන්න picture story එකේ wise man කියනවා I'm sorry I can't කියලා. ඒක තමයි short utterance එක වෙන්නේ. Right. So we can write our answer like this. I'm sorry I can't. ඊළඟට yes I can cure you. මේ කවුද කියන්නේ? ඒත් කියන්නේ wise man නේද? picture story එකේදී රජතුමා අහනවනේ can you cure me? ඔබට මාව සනීප කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට wise man කියනවා yes I can කියලා කෙටියෙන් yes I can cure you කියන දෙය. එහෙනම් අපේ answer එක වෙන්න ඕනේ yes I can. The last one is yes I'm feeling better now. Who said this? Yes, the king said this. Here, the wise man asks, are you feeling any better now, your majesty? එතකොට රජතුමා කියනවා yes I am. Yes I am feeling better now කියලා. එනම් අපි ලියන්න ඕන short utterance එක වෙන්නේ yes I am. ඉතින් දුවේ පුතේ මේ විදිහට short utterance එකක් short form එකක් දීලා එහි දිගු form එක අහන competency එක ඔයාලට වෙනමම ඉගෙන ගන්න තියෙනවා grade 9 වලදී මේක ඔයාලට මෙතෙක් කල හමු වුණේ නැති grade 9 වලදී විශේෂයෙන්ම ඉගෙන ගන්න competency එකක් මේ competency එක අපි පළමු වන වාරයේදීත් සාකච්ඡා කරනවා. හොඳයි මේ වෙන විට අපි picture story එකකුත් කියෙව්වා ඒ සම්බන්ධව activities දෙකකුත් කළා. එහෙනම් දැන් බලමු අපේ homework activity එක මොකක්ද කියලා. Children, here comes your homework. Write the given story using your own words. දී ඇති කතාව ඔබේ වචනයෙන් ලියන්න. මෙතනදී ඔයාලා කෙටි paragraph එකක් විදිහට ඉතාමත්ම කෙටියෙන් සහ ඔබේ වචනයෙන් දීලා තියෙන story එක ලියන්න. Okay children, today in this lesson we learnt a nice story about a great king. Did you enjoy this lesson? Let me know in the comments below. If you really enjoyed this lesson, please don't forget to hit the like button and share this lesson with your friends. If you haven't subscribed my channel yet, please subscribe it and click the bell icon to receive your new notifications as soon as I upload the new videos. ඉතින් දුවේ පුතේ අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් අපේ පාඩම් ගැන කියන්න දැනුම බෙදා හදා ගන්න අපි ඊළඟ පාඩමෙන් නැවතත් හමු වෙමු. Thank you for watching this lesson. Hope to meet you again soon. Bye for now. I am Saduni teacher.